Good morning, my dear students. I am Shiv-Prasad. I am going to handle chemistry class for you. First of all, I would like to invite or I would like to welcome you to the Family of Science Academy. ನೀವು PUC ಯಲ್ಲಿ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ PUC ಸೈನ್ಸ್ PCMB ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗಿಂತ ಸೈನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಳಜಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲರ್ನರ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾವ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವೃಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಸರಿ ಇದರ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಿಸಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್, ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ರೂರಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಗಳಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಒಂದೇ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಥನಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವತ್ತೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತೇ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ 100% ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದಾಗ್ತಿಲ್ಲ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ science which deals with the study of matter. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ it deals with the study of matter. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ which has mass and occupies space is called matter. Suppose if I consider this chalk piece, it is also a matter because it has its own mass and it can occupy certain space. Similarly, the board, duster, mobile, TV, electronic, the food we are eating is also a matter, and the medicines we are consuming, that is also a matter. In word, each and every object is made up of matter ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾಗ್ತಿಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸಪೋಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್? ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಈ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್? how this compound ಅಥವಾ how this matter it reacts with the atmospheric condition. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
if it reacts with acid ಏನಾಗುತ್ತೆ, if it reacts with base or if it reacts with water, what happens? ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರಿನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಸ್ಪೇಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ a smallest indivisible particle of matter is called atom ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? then atom, it is in spherical shape. It contains a positive mass at the center called as nucleus. Then this nucleus, it contains positively charged protons. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ protons present in an atom is called as atomic number ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, and it is denoted by Z. And the sum of protons and neutrons present in an atom or present in the nucleus of atom is called mass number, and it is denoted by A. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ A ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Then in an atom, the orbits, the electrons are present around the nucleus in a circular path are called orbits. Those negatively species are called as electrons ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. These electrons are revolving around the nucleus in a circular path, and the arrangement of these electrons based on increasing order of their energy in a circular path is called electronic configuration. ಎಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ an atom, the number of electrons is equal to number of protons, hence atom is electrically neutral. ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ದೆನ್ ಈ ಆಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n² ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ n ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Suppose if I put it in the formula, suppose the number of orbits, that is n is equal to 1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ first orbit n is equal to 1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2n square ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2n square ಅಂದ್ರೆ 2 into 1 square, that is equal to 2. That means the maximum number of electrons that can be accommodated in the first shell, k shell ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 2 ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾಗಲ್ಲ? see here. Then similarly if I see here, the 2 electrons are entering into the k shell. Similarly, if we take a second shell, second orbital ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು, n is equal to 2. If you substitute it in formula, that is 2 into 2 square. 2 into 2 square ಅಂತಂದ್ರೆ it becomes 8. Therefore, the total number of electrons that can be accommodated in second shell is 8 electrons. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು? ನಾವು 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ if we take a third shell ಅಥವಾ third orbital ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, that is n is equal to 3. If we substitute in formula, we will get the 18. Therefore, the maximum number of electrons that can be accommodated in the third shell is 18. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. Similarly, if the next electron ಈ ಅಂದ್ರೆ 18 electrons ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the next electron it enters into the fourth orbit ಅಥವಾ fourth shell ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ similarly these atoms
or elements are represented in periodic table. Suppose if I take an example of potassium, the potassium example the atomic number of potassium is 19. That means that potassium it contains 19 electrons. How many electrons are there in potassium? 19 electrons ಇದೆ. ಆ 19 electrons ಅನ್ನು ನಾವು orbits ಅಲ್ಲಿ arrange ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Suppose out of 19 electrons, the first orbit it has to accommodate only 2 electrons. How many electrons are present in first orbit? 2 electrons. Similarly, in second orbit there are 8 electrons can be accommodated. ಎಷ್ಟು electrons accommodate ಆಗ್ತಿದೆ? 8 electrons. And the next third shell ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ 8 electrons accommodate ಆಗಿದೆ. The last, the 19th electron, it cannot be accommodated in the third shell. Instead of third shell, it will enters into the fourth shell. ಹಾಗಾಗಿ the last electron ಅಲ್ಲಿ enter ಆಗಿದೆ, fourth shell ಅಲ್ಲಿ enter ಆಗಿದೆ. Therefore, the electronic configuration of potassium, by observing this, we can say the electronic configuration of potassium is 2, 8, 8, 1. This is the electronic configuration of potassium. ಇದನ್ನು ನಾವು 1s square 2s square ಅಂತ ಕಲಿಬಹುದು. Later ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. By observing this electronic configuration, the position of element in a periodic table can be identified. ಅಂದ್ರೆ periodic table ಅಲ್ಲಿ element ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. For example, if the number of shells ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಂತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. The electronic configuration is 2, 8, 8, 1. That means in potassium there are 4 shells. ಅಂದ್ರೆ first shell ಅಲ್ಲಿ 2 electrons, second shell ಅಲ್ಲಿ 8 electrons, third shell ಅಲ್ಲಿ 8 electrons, and the last fourth shell ಅಲ್ಲಿ 1 electron ಇದೆ. That means this potassium it contains 4 shells. ಎಷ್ಟು shells ಇದೆ? 4 shells ಇದೆ. Hence this potassium is placed in fourth period. ಈ 4 shells ಇರೋದ್ರಿಂದ potassium ಅನ್ನು ನಾವು periodic table ಅಲ್ಲಿ fourth period ಅಲ್ಲಿ place ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Similarly, if we take an next example, sodium, that sodium it contains 3 shells. 3 shells ಇದೆ. First shell, second shell and third shell. Because of 3 shells, the sodium is placed in third period of periodic table. Similarly, one more example, it is lithium. Lithium it contains 2 shells. Hence, lithium is placed in the second period of periodic table. Periodic table ಅಲ್ಲಿ second period ಅಲ್ಲಿ place ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Similarly, the last example, rubidium ಇದೆ. It contains 5 shells. 5 shells ಗಳಿವೆ. Hence, that rubidium is placed in fifth period of the periodic table. Similarly, as the periods ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರೋ ತರನೇ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the number of valence shell is equal to group number. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ an example of potassium, ಈಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? 1 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. Similarly, I will take a second example of magnesium. It contains 2 valence electrons. Magnesium ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು valence electrons ಇದೆ? 2 valence electrons ಇದೆ. Hence that magnesium is placed in second group. Similarly, the aluminum, the next example, aluminum ಇದೆ. It contains 3 valence electrons. ಇದು p ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Old periodic table ಅಲ್ಲಿ third group third ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Modern periodic table ಅಲ್ಲಿ 10 plus 3 13th group ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That can be discussed in regular class. Like this, the anomalous or few irregularity in a periodic table ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ anomalous electronic configuration ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ anomalous electronic configuration ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಕಾಪರ್, silver and gold. These elements they shows anomalous electronic configuration. ಈ anomalous electronic configuration ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That can be discussed in regular class ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Like this, there are 118 elements are present in atmosphere. Those 118 elements are arranged in rows and columns in modern periodic table. That can be discussed in regular classes. After that, I would like to discuss about the element.
Elements are the pure substance of matter made up of same type of atoms ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ there are how many elements? There are 118 elements are present in periodic table. Modern periodic table present ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು elements ಇದೆ ಅಂತ 118 elements ಇದೆ. These elements are arranged based on their atomic number by the increasing order of energy in a modern periodic table. Again, now I would like to discuss the classification of elements in periodic table. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ known elements in rows and columns such that similar property elements are grouped together in same column. That means the arrangement of elements, the known elements in rows and columns such that similar property elements, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ similar properties ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ they are grouped together in a same vertical column. ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, after that I would like to discuss the development of periodic table. Means now the periodic table we are studying is modern periodic table. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ದಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡೊಬೆರೈನರ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡೊಬೆರೈನರ್ ಟ್ರಯಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಡೊಬೆರೈನರ್ ಟ್ರಯಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಡ್. The scientist Davanagere, he arranged the element based on their atomic mass. In such that the atomic mass of middle element, the law of triad, he arranged the elements in such that the atomic mass of middle element is nearly equal to the average atomic mass of first and third element. Says that the law of triad ಏನಂತಂದ್ರೆ the Davanagere he arranged the element based on their atomic mass in such that the atomic mass of middle element is nearly equal to the average atomic mass of first and third element.
For example, the example of lithium, sodium, potassium, that means the atomic mass of metal element lithium is nearly equal to average atomic mass of first and the third element. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. The atomic mass of ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ sodium is equal to the average atomic mass of lithium and potassium. The atomic mass of lithium is 6.9, that of sodium is 23, the potassium is 39 ಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನ average ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ 6.9 plus 39 divided by 2, that is equal to 39 plus 7 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಂಡು ನಾವು 40 46 ಆಗುತ್ತೆ. that means 45.9 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ. 45.9 ಇದನ್ನ ಅರೌಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 22.9 or it becomes round figure ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ 23 ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. Here the atomic mass of metal element sodium ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, it is nearly equal to the average atomic mass of first and third element. Like that, the Davanagere he arranged the elements by the increasing order of atomic mass in such that the atomic mass of metal element is nearly equal to the average atomic mass of first and third element ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Similarly, the other examples of number and ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. Calcium, strontium, barium, this is one triad. Similarly, chlorine, bromine, iodine, that is one triad. Similarly, sulfur, selenium, tellurium. He arranged only 4 triads. ಎಷ್ಟು triads ಅನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ 4 triads ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ triads ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ this theory is not well ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೇಟರ್ ಯಾವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ.